Here's the chacrona, Psychotria viridis. After 3 months, it has finally sprouted the leaf cuttings, and here's another one that's a bit deeper in the soil. This one might also have one as well somewhere underneath here. Here it is. You can make it out a little bit. So it's been 3 months since I made leaf clones. You just snap it and put it into the water. You can put it into soil as well. And a few of them failed. This one dried out before it could pup. And this one's starting to dry out, but it has pupped as well. And recently I removed a few more leaves from my Psychotria to propagate a few more, since I have a few ideas that I'd like to test as well. I also recently started talking to someone that is a collector here in Brazil, and I'll be acquiring a different cultivar and 1 or 2 more species. And here is a turbicarpus that I have. I'm not sure which type. It's been blooming very nicely, and there's still a few more to come out. And unfortunately, I did sow around 1,000 of these mixed seeds, but I had terrible germination rate from coarse seeds. They're pretty hit and miss. Sometimes you get good seeds, other times you don't. But recently I've decided to not purchase seeds at all, and I'll just be trying to cross and get my own seeds for my own plants. But unfortunately, I don't have any more turbicarpus. I have this one and another type right here, and this one is likely a turbicarpus as well. I'm not sure what species or what it is exactly, but that's a possibility as well. And here is a woolly flower. These are actually quite nice. I attempted to cross this with the other mammillaria that I have flowering, since they're in the same family, I believe. From recent DNA testing, they're closely related. This one has quite a bit of spent flowers, and I do believe one of the crosses might have succeeded. At the base of one of these flowers, you can kind of see a fruit, but then since these fruits aren't going to be embodied into the body, it should be easier to see if it's been successful or not. Here is the variegated Leucophora williamsi. It's like a lime green color now. It's not 100% variegated, but it is heavily variegated. I don't like it as much as a regular Leucophora, since to me it's kind of sickly. You can see it's weaker, but it does look nice, and hopefully I can get some seeds. Here's the Godzilla. This Astrophytum asterias is, I believe, 2.5 years old, and you can see some blooms coming. I can kind of make out a bloom forming at the apex. And this one is the Leucophora coolisi. There's been quite a bit of blooms over the time. I tried crossing this with some Astrophytum asterias hybrid pollen. I have no idea if it's been successful, but I'll just leave this alone. Some of these dried flowers do have a bit of a resistance to it, so I think a fruit is forming, but I can't tell for sure. There's quite a few. All of these are from the same crossing attempt, from the same Astrophytum.
So if it works, I'll just keep repeating this cross indefinitely. But I didn't do any more specialized crossing attempts other than just putting pollen in it. And here is the Mammillaria theriaceae. And the color picking up on the camera, it's like a purplish hue, but in person it's a very light hot pink, maybe a magenta, but it looks quite nice. This is the second day it's opening, so the crossing didn't work, but it is what it is. I collected a lot of the pollen for future crossing, and unfortunately none of the other Mammillaria that I grafted in an attempt to get seeds, none of them are blooming, and neither are these Mammillaria. I don't know how to pronounce the name. It starts with an H. The flowers are supposed to be even a bit larger than this, and also no flowers as well. And here's my chacrona. I removed some of the bottom leaves, and at the top there's now 3 growing points, 1, 2, and then a third bottom here. So hopefully I can clone this a bit more, so I'll have more plants in the future, hopefully. And the cacti, it's not the happiest with me. It's a bit crisp, but it's growing. I think the main reason it's not growing quicker is because there's many growing points all over the plant. But it's alive and it's well. The new leaves are coming out pretty good. I think they're finally getting acclimated. Então aqui tá minhas mudinhas de chacrona. Passou uns 3 meses desde quando eu peguei as folhas para botar enraizar, e finalmente eles estão brotando. Aqui essa folha aqui tá ressecando a parte de cima, mas o que tá embaixo da terra tá ainda verdinho. Esse aqui tá brotando aqui, esse dá pra ver maior. E esse tá aqui também um broto de uma mudinha nova. Passou aproximadamente 3 meses desde quando eu coloquei na água para fazer mudas, e recentemente eu também peguei mais folhas da minha matriz que eu tenho, ainda é pequeno, mas eu peguei mais, que eu quero mais mudas desses aqui para mim fazer mais experimentos. E aqui está um turbocarpus. Este aqui está florindo bem pesadinho. As flores não são tão grandes, mas infelizmente eu não tenho outro para fazer uma troca de polino. Eu no passado plantei, a verdade, bem muitas sementes dessas aqui, só que infelizmente quase nada germinou. E aqui outro que eu tenho dessas espécies, só que é diferente e também não tem flor por enquanto. Esse daqui é o Godzilla Areocarpus. E aqui o bole, que é bem pouco comum. A flor tá bem bonitinha aqui. Esse daqui tem várias flores já desgastadas. E eu tentei aqui cruzar com o outro Mammillaria que eu tenho, só que eu não acho que foi sucesso. Aqui está aquele Lophophora williamsi variegado. Agora está um pouquinho de uma tonalidade verde, mas tá indo bem bonitinho. Eu não gosto muito de variegado pesado assim, porque para mim tá meio fraco e meio doente, mas até que tá indo bem isso. Só que eu acho mais agradável, normal.
Aqui esse Astrophytum mysterious, ele tem uns 2 anos e meio de idade da semente. E você dá pra ver que tá soltando os brotos pra florir aqui. E até que eu achei rapidinho a maturidade dessa planta aqui. Esse aqui é o Lufafra culissima. Eu não tenho outras plantas dessas aqui por enquanto florindo, então eu tentei cruzar as flores com uma variação de Astrophytum e eu acho que alguma coisa deu sucesso, porque as flores secas não estão saindo à toa, tem um pouco de garro, então eu acho que tem uma possibilidade que dá certo aqui, mas eu não fiz uma técnica mais avançada, eu só botei o polino. Então vamos ter que ver se tem sucesso ou não. Aqui está a chacrona, que eu tirei as folhas inferior para fazer mais mudas. E em cima tem 3 pontos novos de crescimento. Aqui 1, 2, esse terceiro aqui embaixo. Aí até que estão crescendo melhor, eu acho que estão ficando aclamados com o meu estilo, mais seco e sol pleno. E por enquanto tá aqui, vivo, crescendo. E tomara que as folhas tudo dê certo em raiz e solta mais um dia. Já o cap, ele não tá muito feliz comigo. Tá meio seco o ambiente. E a razão que eu acho que também que ele não cresceu muito é que tem muitos brotos de ponta de crescimento todo ao redor da planta. E eu acho que está atrasando o crescimento dele. E aqui é a mamularia. Aqui é o segundo dia que as flores abriram. A câmera está pegando a cor mais ou menos em roxo, porém em pessoa está um rosa. Aí infelizmente não tem nenhum outro que está soltando flores, então a polinização já não dá certo. E nem esses aqui que são outro tipo de mamularia, que as flores devem ser maior que esse, também não estão florindo ainda, nenhum deles, então só aguardar mesmo.